Kamara Mameda, Juma Sibu Chu, Damela Loda, Jinda, the Jajan Dadara, Gavantone, Jinji, and Datu, the Gada, Nada, Sever Zole, and I think yesterday we started Heart Sutra, Shirab Nyingpo. So maybe today I have to go a little bit on the Lama the pathway, and which I haven't started, and then Vajrasattva initiation. So I think after the mantra, just Heart Sutra, okay. They're checking the sound because I couldn't hear you quite well. Just 1 second, they're fixing it. That's okay. Shall I recite Heart Sutra? No, that's okay. Gate para samangate bodhiso. Tayato mangate para samangate bodhiso. Tayato mangate para bodhiso. Kala chave nature tambana mucho. Rupa Lama in Bojane Jagandra Tola Chazandu. Aga Samarada Shidana. Aga Samarada Shidana. Aga Samarada Shidana. Aga Samarada Shidana. Aga Samarada Chadara Zamana Pe. Hava Kunja Sunday. Dava de Shiva de Medime Chotam de Shin. So get maybe Janda Java, Tantoma Rajabal. And then there, it takes time, so we're going to just recite Lamdam prayer in the short, because it takes time. So I think we condense Lamdam prayer. The request Kature, Buddha, that to be able to see the Guru in Buddha and to get aversion to samsara.
by realizing that only nature of suffering as it is. And then the if he sees a pleasure, if we see a pleasure, then we get attached, and then we continuously, it keeps us, the attachment keeps us continuously in the samsara. And then we experience oceans of samsara suffering, 6 realms, then without end. So, therefore, to realize, to get aversion, to see the samsara nature of suffering as it is nature of suffering. Then to check the responsibility on oneself, to liberate the mother sentient beings, oceans of samsara suffering. Then and bring to peerless happiness, total cessation of obscuration, completion of realization, the Buddhahood. Bring them there. Take the responsibility on yourself. Only for that, taking responsibility for that, and then for that reason oneself to achieve enlightenment, to achieve Buddhahood, for that. Then the Lama to achieve the quickly the common and uncommon glorified Mahamudra. Okay. The Sutra Mahamudra, Tantra Mahamudra, they include both. And okay, first text. That the word. Когда мы понимаем, что весь этот океан сансары, он исполнен страданий. Когда мы думаем об этом, у нас зарождается отвращение от сансары. И мы должны постараться развить в себе пожелание освободить всех живых существ, пребывающих в этом океане сансары. А для того, чтобы суметь освободить их, нам необходимо самому достичь просветления. И для того, чтобы достичь просветления, существует ряд путей. Существуют пути обычные пути, необычайные, существует путь сутры, существует путь Мухаммада. Сейчас мы справили звук, и как слышно, спасибо. Не, который please bless being oneness. The fathers means the Buddha. There is father is some the child, child baby, totally reliable to the father, the example. So here, totally reliable Guru, all the life, for every second up to enlightenment. So to receive
happiness, happy about all that in all the future life, then to be free from samsara, then to achieve enlightenment, to be guided in every second by the Guru. So, no, you see, like the father, and then there's no way I could compare. It's like limitless sky. The Guru's kindness or guidance, So, you're the Father's holy body, my body. You're the Father's holy speech, my speech. You're the Father's holy mind, my mind, to be oneness. The requesting. Okay. Мы обращаемся к Боге с просьбой о благословении. И мы называем его в этом обращении Отцом. Мы обращаемся к нему с просьбой «О Отец». Подобно тому, как маленькое дитя, новорожденный ребенок полностью полагается на своего отца, так и мы сейчас полностью полагаемся на Гуру, на Будду. Потому что после достижения полного пробуждения Будда каждую секунду, каждое мгновение заботится о нас. Он заботится о нас, он ведет нас по пути. Сразу по достижению пробуждения не оставляет нас ни на мгновение. Каждую секунду он опекает нас, как опекает нас Отец. Поэтому его доброта, она столь же огромна, как огромны небеса. Поэтому его руководство, его ведение нас по пути столь же беспредельны, как беспредельны небеса. И мы сейчас обращаемся к Будде с просьбой: «О Отец, пусть мое тело станет таким же, как твое святое тело. Пусть мой ум станет таким же, как твой святой ум. Пусть моя речь станет такой же, как твоя святая речь». Lama sanje su ya tong wa da ni go wa la shen ba ya lo ba da ma zhe gun zhe wei ya gu jian lam tu mo da tu mo ma yin bei ba song zhu cha jia jian bu cho niu du du ba ra jin ji lu pa ji ji gu da da ge lu pa ji ji du song da da ge pa ji ji du da ge de me ji du jin ji. So that's the essence of Lamrim. That's the essence of the whole path. That's the essence of the whole path. That now, the matter, yeah. Yeah.
Sanje chedan soje chanmala chandra bhava. Sanje chedan soje chandra bhava dhamma devute Sanje chedan soje chandra bhava dhamma devute Jajinjive sunam jina 근데 제가 좀 너무니 진짜 그냥 들어 봐봤잖아. 아무튼이가 진짜 간단한 다대배 안 나왔는데 나도 이제 잔저서 배 터졌어 이게 연다 차다. 관계된 진데 와서 가봐면 봤지 말 제발만 봤다만 오아만 봤죠. 봤잖아. 저 저번에 시대 뭐 담바달라고 해서 So, I'm going to go over the just whatever the time that is left today, tomorrow. So, brief on the Lama just pressure teaching that which I explained yesterday. Oh, no, it's not the day before, it's
So Я постараюсь, насколько just a little bit. насколько у нас осталось времени, объяснить те, кстати, следующие пути к пробуждению, которые мы начали рассматривать позавчера. So the commentary, brief explanation at the time that's left. The Lama, the path to enlightenment, the most precious teaching composed by Lama Disha in Tibet. So on the basis of Geshe Lam Rinpa in Tibet, Devu Monastery, not on Rinpa in India, not one in Tibet, Lam Rinpa. So it's commentary, a brief commentary. So I'm sure there's a very extensive commentary by Benjamin Lama Chögyaltsen, I think second or third Benjamin Lama from Dashilam Monastery. Of Dashilam Monastery. That's very extensive commentary, but this is a brief one. So on the basis of this, I go through it. Драгоценное учение, я буду основывать свой короткий комментарий на комментарии Лама Ламринпы из биографии в Тибете, не в Индии, но в Тибете. Конечно, существует очень обширный комментарий второго или третьего Панча Лама из монастыря Шилумпо, но на этот комментарий у нас нет времени, поэтому я буду давать более короткий комментарий. So anyway, quotations like that would time to sometimes takes time. So anyway, brief. So the one time, as I mentioned, the Lama Tsongkhapa's quotation yesterday. So on the basis of that, this is just about one time we have received perfect human birth. Когда мы приводим обширные цитаты, это иногда занимает достаточно много времени, как позавчера, например, я приводил цитату из трудов Лама Цongkhapa, где говорилось о том, что всего один раз нам выпала эта невероятная удача обрести драгоценное человеческое рождение. Qualified, when I say perfect human birth, that's in English, English translation. But in Tibetan, in Tibetan. So qualified with 8 freedom to practice Dharma and the 10 richness to practice Dharma. So 10 richness. My translation, the 10 richness to practice, which allows to practice Dharma. So we have received just about once. We received. Sorry, again, go say the details. It's okay. So Buddha said, as I mentioned, your hand scratch on the earth, and how many dust you get. So it's, so like that, the rest of the earth dust is like that's the number of the sentient beings get reborn as hell from intimate stage. One day, 1 hour, minute, even minute like that, unbelievable. Then, like the sand grains or ocean, like that number of predators, hunger ghosts. The sentient beings get reborn in hunger ghosts from intimate stage. Then grass grown on the mountain, on the ground, anywhere. So
like that, the animals, sentient beings, get born as animals from intimate stage. So like that, amazing. So, yeah, so the perfect human birth, the target dancing. So that's much more rare than if you throw a grain over the glass, you see, not glass flat, but glass up, you see. You throw a grain, no grains stayed on the wall, the glass, so hard, so difficult. How much you throw grain to stay on the glass? I mean, you don't stick the honey or the stickers, but just plain glass. You throw grain and no grain stay there. So hard. So it's like that. The perfect human birth, which is my Dharma, which we receive now. Oh, that's so difficult to get like that. Then, if you put a needle on the ground, then you throw grain, no grain stays on the needle, on the tip of the needle. So like that, Buddha explained. So what we received at this time, this human birth, Buddha Dharma, this open mind towards the Buddha Dharma Sangha, relying on Buddha Dharma Sangha, all this, so humble, most humble, fortunate. This is just like dream. Just like dream. By good luck, fortunately, that happened this time. But you see, like dream, they have to believe. They have to believe. You got this. So you have to realize like that. Like Buddha explained. Okay? Мы обрели сегодня драгоценное человеческое рождение. Сам термин Perfect Human Rebirth – это английское выражение. На тибетском языке говорится о человеческом рождении, которое обладает всеми необходимыми качествами. 10 благами, 8 свободными. Мне нравится вместо слова «благо» использовать слово «богатство». Эти свободы и блага – это то, что позволяет нам практиковать дхарму. Можно сказать, что вот так один-единственный раз сегодня в нашем распоряжении есть это драгоценное человеческое тело. Я снова начинаю вдаваться в подробности, но я хочу еще раз повторить то, что рассказывала вам прежде, когда описывал, что для того, чтобы понять, насколько мало людей рождается на Земле в сравнении, скажем, с голодными духами или существами ада или животными, Будда приводил такой пример. Если мы ногтем зачерпнем землю, то сколько полинок, кусочков земли останется на ногте, вот сколько существ рождается, выходя из состояния мартов, промежуточного состояния, попадает в мир людей, перерождаются людьми. Если, например, взять все пылинки, все кусочки земли, которые только существуют на Земле, то вот столько будет существ, которые из промежуточного состояния, из мартов попадают в ад. А если мы посмотрим на все песчинки, которые есть на океанском дне, то сколько будет существ, которые перерождаются голодными духами, предками. А если мы посмотрим на все травинки, которые есть на склонах гор и в других местах, то вот сколько будет существ, которые из состояния барто попадают в тело животного. Так что то, что есть в нашем распоряжении сегодня, это огромная редкость. Можно привести другой пример. Если поставить стеклянную стену и бросить на эту стену пригоршню зернышек, то ни одно из них, скорее всего, не останется на этой стене, не приклеится к этой стене, потому что мы нанесли на эту стену ни клей, не нанесли на эту стену ни меда, никакого другого клейкого вещества. Вот так же, как трудно этому зернышку прикрепиться к стеклянной ответственной стене, так же трудно нам обрести человеческое
совершенное человеческое рождение, которое бы позволило нам встретиться с дхармой, такое драгоценное человеческое рождение, которое есть у нас сейчас. Или еще один пример, если воткнуть иголку в землю и снова бросить в сторону этой иголки зернышки, то, скорее всего, ни одно зернышко не останется на кончике этой иглы. Как трудно зернышку задержаться на кончике иглы, так уж и трудно и нам обрести драгоценное человеческое рождение. Поэтому давайте подумаем о том, как сильно повезло нам сейчас, потому что сегодня мы обрели это драгоценное человеческое рождение, и плюс к этому у нас есть нужная открытость. Наш ум сегодня открыт, будет харами самки, и это огромная, невероятная удача. Можно сказать, что это как сон. И то, что это происходит на самом деле, что у нас действительно есть это драгоценное человеческое рождение, в это невероятно трудно поверить. This perfect human birth, that is so meaningful. So meaningful. Then you need to get some idea how it is meaningful. Then you see, in the future life, to be born, to receive perfect human birth, which has the eight freedom and richness, to practice Dharma, that gives possibility to practice Dharma. So, so one can create a cause with this human birth. With this purpose of human birth, you can create a cause to achieve that. And then you see, to exercise path. You know, I don't mean the road path, but path to enlightenment, path to Buddhahood. I don't mean path to go to Moscow or something. But path to achieving Buddhahood. See, you can achieve that, and then you can achieve Dansang. So the seven qualities of higher birth, seven qualities. Even that, even you wish that, yes, you can create cause to achieve that. Because this human body gives opportunity to achieve that. So main point is to practice Dhamma, to develop your mind towards the enlightenment, Buddhahood, you see. Then what the Lama Tsongkhapa emphasized in the Lama Tsongkhapa's hymns of the experience of the gradual path to enlightenment, Lamrim Nyangur. You see. So he must emphasize, if you want to exercise path to Buddhahood or Lamrim, then you see you must you try to achieve the Naminga Yunde Je. So the perfect human body qualifies edge ripening quality. Edge ripening quality, so Naminga Yunde Je. So then it's so easy to practice Dharma, to actualize path. That, and then for Mahayana, you want to achieve for Mahayana Dharma will, you say next life, Techo Koloshi Dingi Dansang. The for Mahayana Dharma will next life, you can wish with this human body can create the cause. So like this. So
being born in the Buddhist family, which gives so much opportunity for your practice, Dharma, Buddha's teaching. Then, Nikyo Tambala Temba, then depend on the virtues, depend on the holy being, that means the guru, revealing the teaching path shown by Buddha. So Jiva Tabala Temba. So then, having collected much merit, and made prayers. Then also where you do the practice, you see, places doesn't bother you, like even where you do the meditation, doesn't bother you, water, earth, it doesn't bother your health, harmonize your health, and you're able to continue to practice Dharma. So things like that. How about the 4 mind Dharma will? You need that to success the Dharma practice. So with this human body that we receive now, we can create the cause. Also, there's so much opportunity, also to be born in pure land. Buddha, Amitabha Buddha's pure land, Vajrayogini pure land, Vajrayogini pure land, Heruka's pure land. If you're born there, definitely you become enlightened there. Become Buddha. So Amitabha Buddha's pure land, then the Lama Tsongkhapa or the Metteyya Buddha's pure land, Dushida, then Amitabha Buddha's pure land, all the then from there you never get reborn in the lower realms. Like that. So, all things like that. So you have opportunity. So that's why this human body that we receive now, we give freedom to we give freedom to yourself, open mind, to see, except Buddha Dhamma Sangha. This which you rely on, who has a perfect power to guide you, to free you from samsara, to bring you to enlightenment. So that's why this human rebirth is so precious, more precious than the whole sky filled with each grand jewel, more precious than sky filled with diamonds you own. More precious than that. Diamond. Then the sky filled with which grand jewel, which I explained yesterday. So this human body, more precious. Much more. Because even your own whole sky filled with which grand jewel, you cannot be free from lower realm, because you cannot purify nigrikarma. And you cannot be free from samsara just by owning that. Because you achieve nirvana, the blissful state of peace for yourself, only by practicing three high training, high training of morality, high training of concentration, wisdom. So morality, all those things. As I mentioned, the Milarepa did not have even 1 rupee. What do you call the rogo? Didn't have 1 rupee. But he had a human body, correctly practiced Dharma as he was advised to Guru Mahatma, who is the enlightened being. So that's why he achieved enlightenment in a brief lifetime of degenerated time. So that means within a few years.
Oh, so that, as I mentioned, the Jiva is the upward is more fat than Milarepa is very skinny. But Jiva is so we're more looking more healthy than Milarepa. So anyway, like that. So then you see, he achieved enlightenment within a few number of years. Oh, like that, you see, 1 rupee. So even your own sky filled with witchcraft jewels, you see, you cannot be free from self-cherishing thought, and you can achieve Buddhahood. Total cessation of obscuration and completion of realization you cannot achieve. So this body, this human body, they will receive so precious, unbelievable precious. So, sky filled with diamonds, dollars, $1 billion, and sky filled with witchcraft jewels, nothing. Compared, your human body that we have got now, all that wealth is nothing. They have realized, recognized how precious, and so therefore, then to not waste. So even 1 day or hour, minute, is even minute, second, wasting this human birth. You see, it's like you throw away. It's like you throw away, gold full of this symbol. You throw away. It's like that. It's not like that. Even worse than that. Great loss. Okay. Yeah. Итак, драгоценное человеческое рождение несет в себе колоссальный смысл. И, исходя из тех примеров, которые мы уже привели, вы можете понять, насколько трудно в будущем снова обрести драгоценное человеческое рождение, насколько трудно в будущем снова иметь совершенное во всех отношениях человеческое тело, которое бы позволило нам встретиться с Дхармой. Для того, чтобы это произошло, необходимо создать причины. Такие причины, которые позволят нам обрести человеческое тело и затем осуществить духовный путь. Когда я говорю об осуществлении пути, я, конечно, не имею в виду простую дорогу, как, например, дорога отсюда до Москвы. Я говорю о том, что мы должны осуществить путь, ведущий нас до полного пробуждения. В наших силах достичь всего этого, в наших силах достичь 7 качеств высокого перерождения. Но для любых достижений необходимы причины. И главная причина для любых достижений такого рода – это практика дхармы. В одном из текстов Лама Цанкапы, именно в кратком набриме, который носит название «Песни опыта», говорится о том, что если ты хочешь осуществить духовный путь, нужно обрести драгоценное человеческое рождение, необходимо 8 созревающих качеств. Только в этом случае ты сможешь легко, без труда практиковать дхарму. Мы можем обрести необходимые условия, можем, если создать для этого необходимые причины, затем родиться в буддийской семье. Если мы родимся в буддийской семье, то мы будем иметь возможность практиковать дхарму. Мы можем сделать так, что нам доведется встретиться с святым существом, то есть с гуру, который сможет показать нам духовный
пути пробуждения. Мы сможем читать молитвы, мы сможем накапливать заслуги, мы сможем сделать так, что то место, где мы будем практиковать, вода, которая в этом месте есть, пища, которая в этом месте есть, будут пребывать в гармонии, не будут доставлять нам каких-то неудобств и не будут дурно сказываться на нашем здоровье. То есть, обладая человеческим телом уже сегодня, мы можем сделать так, чтобы в будущем у нас были все эти достижения. Мы даже можем заручиться тем, что затем заложить нужные причины, мы переродимся в чистых землях. Это может быть, например, чистая земля Ваджрасаттвы, или чистая земля Хируки, или чистая земля Амитабхи, Будды Майтреи, Тушита. И если мы сумеем сделать так, чтобы мы переродимся в одной из этих чистых земель, мы можем быть полностью уверены, что оттуда мы уже никогда не выпадем в низший мир, уже более никогда не будут ждать дурные перерождения. Так что то человеческое тело, которое есть у нас сегодня, оно дает нам совершенно невероятные, колоссальные возможности. И главное из этих возможностей – возможность раскрыть свой ум, навстречу дхарме, найти учителя. Поэтому можно сказать, что драгоценное человеческое рождение, оно гораздо лучше, чем все небеса, усыпанные алмазами, чем все небеса, которые были полны всеисполняющей драгоценности. Я рассказывала вам об этом позавчера, когда приводил соответствующие примеры, из которых следовало, что наше человеческое тело куда важнее, куда драгоценнее, чем те небеса, усыпанные всеисполняющими драгоценностями, исполняющими все желания. Потому что эти все исполняющие драгоценности не способны избавить нас от сансары. С их помощью невозможно достигнуть нирвану. Все эти достижения могут быть обретены только в том случае, если мы используем по назначению наше человеческое тело. И только в том случае, если мы опираемся на три высшие тренировки. Тренировка нравственности, сосредоточения и мудрости. И я уже приводила вам пример Наварепа. Наварепа, у него не было ни одной рупии, ни одного рубля, но в его распоряжении было драгоценное человеческое тело, которое он смог использовать для духовной практики под руководством своего учителя Марка. И таким образом он довольно быстро достиг пробуждения. Ему потребовалось всего несколько лет для того, чтобы стать полностью пробужденным существом. Я позавчера шутил с вами, говоря, что, конечно, есть определенные отличия. Мы отличаемся от между нами и Наварепой, мы отличаемся от него. Ну, например, мы гораздо толще, жирнее. Наварепа был очень худой, а мы с вами здоровые. И как бы то ни было, опираясь на это тело, он смог достичь за несколько лет состояния полного пробуждения. Это драгоценное человеческое тело, оно куда важнее, чем все небеса, усыпанные алмазами. Потому что эти небеса, усыпанные алмазами, пусть даже они есть в нашем распоряжении, они не смогут избавить нас от всех загрязнений. Они не смогут даровать нам все необходимые духовные свершения. Это драгоценное человеческое рождение, оно ценнее, чем небеса, усыпанные миллионами и миллиардами долларов. Эти небеса, полные миллионов долларов, они ничто в сравнении с драгоценным человеческим телом. Поэтому, пожалуйста, не тратьте впустую эту человеческую жизнь, и даже один единственный день, даже один единственный час или минуту, или секунду этого драгоценного человеческого рождения. Потому что если вы будете поступать так, растрачивая пустую драгоценную человеческую жизнь, можно будет сказать, что вы пускаете по ветру огромное количество золота. Если представить себе, что мы возьмем этот храм и заполним его золотом, и затем мы попросту растратим это золото, вот это можно сравнить с тем, что происходило, если бы мы потратили свою жизнь. Ну и, в общем-то, этот пример даже не говорит о том, какой огромной была бы наша растрата. Наша растрата, если мы не используем человеческое предназначение, была бы куда больше. Even the bodhisattvas who are in the Pure Land, Amitabha Buddha's Pure Land, Dawachin, as he builds through realm, Amitabha Buddha's Pure Land,
where we, as a Buddhist, not less big part, followers little part, they don't pray. But this is where the Mahayana Buddhism spread, and especially Tantra, Mahayana Tantra, Mahayana Sutra, and this particular Mahayana Tantra spread. And the people, you see, were coming to pray like China, praying to be born, Amitabha land, then Tibet, and where the Mahayana teaching spread. So, but the Bodhisattvas, there they pray to be born in our world, the southern continent. The eastern continent is southern continent, and that the northern continent has a western continent, and northern continent. There are four continents. There are four continents. So we are in southern continent. So those Bodhisattvas, they pray to be born in our continent. So why? Because in the Pure Land, Amitabha Buddha's Pure Land is unbelievable enjoyment, unbelievable. So things are pure and so different from the devil realm. And so the Bodhisattva, they pray here because there's no Tantra teaching to practice. So here, in our continent, southern continent, then there's Tantra teaching existing. So to practice Tantra, you need the body, the basis to apply Tantra path, practice Tantra path. Then you see 3 white things received from father, 3 red things received from the mother. So like blood and skin and blood and skin and flesh, I think, received from mother, from the egg, Then the mirage and sperm and bone, 3 white things received from the father, sperm. So you need the 6 elements. You need the body which is made of 6 elements. You need that. So then you can use that as a basis for Tantra path. So here you see also the Changdamini, northern continent doesn't opportunity to realize ultimate truth. Emptiness only, Tongba Ni. Without directly perceiving the emptiness only, Tongba Shunyata, you cannot be free from samsara. So here you can, but there, not on the continent, you can't. So also, like that's so difficult to the other continents. So here is what there's the most possibility in our continent. So here is a very easy to generate because there's so much suffering. Not only happening, but there's so much unbelievable suffering all kinds. So it's very easy to realize Ngenjung renunciation. You see, renunciation. And then because that, and then very easy to generate compassion. The compassion you generate here very powerful. Very powerful, with so much suffering, you see. So then easy to realize your samsara is nature of suffering. And then when you think of others,
numberless others suffering samsara, then unbelievable compassion. And then from the strong bodhicitta arises, the root of the path to enlightenment, bodhicitta. All like that. So here, because the sixth element, we have the body, so can apply tantra path, the highest kaya tantra, jaya tantra, anuttara, mahanuttara tantra. So you can apply the path. So you can achieve enlightenment in a brief lifetime or destined time. You can achieve enlightenment in one life. So in other continents, doesn't have that opportunity. So therefore, the Bodhisattvas there, who are in the Amitabha Pure Land, they pray to God here. So therefore, the human body we receive now, and you see, give freedom to you by opening your heart to Buddha Dhamma Sangha, learn Buddha Dhamma Sangha. Oh, the Buddha Dhamma, not only disabilities, the great vehicle, Mahayana Sutra, Mahayana Tantra. So, like that. So we are so lucky. So you are unbelievable, fortunate this time. Yeah. Бодхисаттвы, которые находятся в чистой земле Будды, Амитабхи, в Девачине, они подносят такие молитвы. Вообще говоря, если рассуждать о чистой земле Будды, Амитабхи, то попасть туда желают не те существа, которые идут путем Практикабхут, но те, кто идут путем Махаяны, например, последователи Махаяны, жители таких стран, как страны китайского региона, также тибетцы, они молятся о том, чтобы попасть в чистую землю Девачины. Так вот, бодхисаттвы, которые пребывают там, в Девачине, они молятся о том, чтобы когда-нибудь переродиться здесь, на Южном континенте. Вот всего существует 4 континента, и бодхисаттвы, находящиеся в Девачине, они молятся о том, чтобы переродиться именно здесь, где обитаем мы. Потому что тот мир, где находятся эти бодхисаттвы, он очень отличается от мира людей, от нашего с вами мира, тем, что там нет тантры. Там нет возможности практиковать тантру, в отличие от нашего континента. Потому что для того, чтобы практиковать тантру, необходимо тело, которое бы обладало 6 элементами. Там есть 3 элемента, полученные от матери, например, это кровь, кожа и плоть. И есть 3 элемента, которые получены от отца, например, сперма и кости. И если мы используем все эти 6 элементов, которые получены от отца и получены от матери, то мы можем сделать из них основу для дальнейшего продвижения по магическому пути. Такой возможности, например, лишены жители Северного континента. Они не имеют возможности постичь высшую истину, пустоту, шуньяту. А если не постигнута высшая истина, пустота, шуньята, то без такого постижения никак невозможно избавиться от сансары. Здесь же, где обитаем мы, очень много страданий. Здесь, где обитаем мы, есть не только счастье, не только радость, но также и страдания. И поэтому обитание здесь открывает перед нами возможность развить в себе очень сильное отречение. А если у нас возникает очень сильное отречение, значит, затем нам также, глядя на страдания всех живых существ, легко развить сострадание. Сострадание, которое развивается здесь, на нашем континенте, оно в сравнении с другими местами обладает невероятной силой. Мы действительно способны осознать, что моя собственная сансара, мое собственное пребывание в сансаре, оно обладает природой страдания. Когда мы обращаем свой взор на других существ, видя, что их условия существования такие же, мы можем пробить в своем сердце очень сильное сострадание. Из этого сострадания затем родится бодхичитта, стремление к полному пробуждению ради блага всех живых существ. Так что
эти 6 элементов, которые есть в нашем теле, они действительно открывают перед нами колоссальные возможности для практики всех 4 классов. Тантры, крии, чани, йоги, антара, йога, тантры. Все это мы можем практиковать и взять за основу наличествующее у нас сегодня человеческое тело. Вот почему бодхисаттвы, пребывающие в девачине, так сильно молятся о том, чтобы они могли переродиться здесь, среди людей. Потому что то тело, которое есть у людей в этом мире, оно действительно открывает невероятные возможности для практики дхармы. Оно открывает нас навстречу дхарму, оно позволяет нам практиковать учение не только малой колесницы, но также махаянские сутры, махаянские тантры. И в этом смысле жители этого континента чрезвычайно удачливы. So, in the reality, this is the reality of our life. So, you see, what happened, like dream, you see, something it was impossible. You don't know how it happened. You got perfect human birth. Not just precious human birth, but perfect human birth. Met with the Dharma, you see. So this is like dream, kind of like we say things it's not easy to happen. Something extremely difficult to happen. So normally you say good luck. You say it's good luck, But it's impossible normal to happen, but it happened. Good luck. So like that happened perfectly for us now. So so you see, it's something to enjoy, to happiness. Day and night, every hour, every minute, every second, something to be so happy, unbelievable, incredible. There's no happiness greater than that. Even you win soccer, even you play soccer and you win, as I mentioned before, I saw on TV, people not smiling because of all the nerves come out and do all that. So I thought they're angry, at the beginning. Then later on I realized it was means success, showing success, but not smiling. So it's something like that for us this time. Every second to be like that. Every second we need to like that. It's no comparison to soccer. I mean, it's the greatest. Wow, this is greatest happiness. Wow, amazing. So every second, every day, every second, we should remember this incredible the opportunity you have. So so I just mentioned what you're going to achieve next life. I didn't mention. So you see, so therefore, purpose of this life, we receive a purpose in the body. This is not just for you, or the numberless sentient beings. Each realm, hell, hungry gods, animal, human beings, numberless in the realm. So only you think, you see, to not be born, Lord, realm, to get a higher birth. Even, of course, only thinking happiness with this life, that is not Dharma, that is the attachment. So, not the Dharma, that is the attachment. So, to not be reborn, Lord, to get a higher birth,
even that is not the real purpose of this life. Or you could perfectly practice in my body, especially perfectly in my body. Okay? Then next, even to be free from, even you see, you practice 3-hour trainings, basic parts. And then you seize the seed of delusion as a seed of delusion karma, and then you seize the cause of suffering, the delusion karma, and then you become free from oceans of samsara suffering forever, not just a few lifetimes, forever. Oh, it is a blissful state of peace for you. Even it is the purpose of why we took human, not just human, but perfect human. It's not just for that. It's not just for that. Only even the liberation from samsara, only for yourself. No, not that. So now, why we have taken this? What is the meaning? What is the purpose? We have received this purpose in body. That is to benefit others, to help to benefit other sentient beings. Or to free the numberless sentient beings from the oceans of samsara suffering and cause delusion karma. That. And not only that, then to bring everyone to Buddhahood, peerless happiness, Buddhahood, total cessation, obscuration, accumulation, realization. To bring everyone there. Then for that method, then yourself to achieve enlightenment, Buddhahood, yourself. So for that reason, you need to exercise path. Just praying is not enough. Just only praying, you don't learn Dharma, you don't practice Dharma, you don't learn Dharma, only praying, that only praying is not enough. Often his son Lama says, so you need to learn Dharma. You have to put to practice, learn Dharma, understand, reflect, meditate. You have to put effort in that. So only praying, you never practice, you don't learn, only praying, then his son says that what happens. So therefore then listen to teaching. The Lama Dasha's teaching, name of the path to enlightenment. Okay? And also that's also a motivation same for the Vajrasattva initiation, Jenang, permission to practice. Okay. Итак, это те реалии, та реальность, в которой сейчас проходит наша жизнь. И то, что происходит с нами сегодня, подобно сну. Если подумать, то нам будет даже трудно осознать, как же так случилось, что сегодня мы обрели драгоценное человеческое тело. Не просто человеческое тело, но еще и драгоценное человеческое тело, открывающее нам путь к карме. Нам может показаться, что это сон. Мы часто называем, когда что-то хорошее происходит, мы говорим, это благая удача. Когда происходит что-то невозможное, но тем не менее обрегаемое нами. Нечто приятное, какое-то счастье, которое длится и ощущается нами каждый день, каждую ночь, каждую минуту, каждую секунду. Я приводила такой пример, позавчера говорила о том, что когда футбольная команда выигрывает матчи, то футболисты начинают очень-очень сильно радоваться. И, честно говоря, когда я впервые увидела, как радуются футболисты, выигравшие матч, то подумала, что они, наверное, злятся друг на друга, потому что у них такие натянутые напряженные лица, и они начинают друг друга немного толкать. Но на самом деле потом я осознала, что это большой успех, и таким образом они проявляют свою радость. Вот и мы должны с вами радоваться, так как радуются эти футболисты, то есть выражать невероятное счастье, невероятную радость от того, что нам дает
секунду. Мы невероятно удачливы, и поэтому очень важно понимать, в чем, собственно, состоит цель этой жизни после того, как мы получили это человеческое рождение. И основная цель обретения драгоценного человеческого рождения заключается в том, что мы должны оказать помощь всем живым существам, не только самим себе, но всем живым существам всех миров. Мы должны помочь существам ада, голодным животным, всем обитателям 6 миров сансары. Если мы думаем только о счастье нашей нынешней жизни, то тогда это вовсе не карма, тогда то, что мы проявляем, это привязанность. Тоже не годится думать об одних лишь хороших перерождениях в будущем. Это тоже не та цель, которая должна быть реализуема нами с помощью обретенного человеческого рождения. Когда в нашем распоряжении есть такое человеческое рождение, мы должны претворять в жизнь легкие базовые пути, мы должны стараться избавляться от обращений и кармы, мы должны осознавать, что обращение и карма – это причина наших страданий. И мы должны стараться делать все возможное, чтобы избавляться от страданий, чтобы избавиться от страданий раз и навсегда. Но даже не это высшая цель обретения совершенного драгоценного человеческого рождения. В чем же тогда состоит цель обретения совершенного драгоценного человеческого рождения? Она заключается в том, чтобы стараться помогать другим, приносить им пользу, способствовать тому, чтобы другие существа избавлялись от страданий и причин страданий, чтобы они сохраняли омрачение и карму, чтобы они постепенно двигались к состоянию полного пробуждения, к состоянию Будды, чтобы они приходили к полному искоренению всех омрачений и обретали все без исключения духовные свершения. Но для того, чтобы вот таким образом вести других живых существ, нужно сперва самому достичь полного пробуждения. А для этого нужно осуществить духовный путь. И осуществить его следует не только молясь. Его святейшество Лама часто говорит, что одних молитв недостаточно. Нужно еще познавать дхарму, изучать дхарму. Нужно стараться понимать дхарму, обдумывать ее. Здесь одних молитв будет мало. Так что старайтесь слушать внимательно учение пути к пробуждению, старайтесь осознавать его. В этом вам может помочь посвящение Vajrasattva, Jenang Vajrasattva. So I don't explain this since there's time about Geshe Lamrimpa, the author of this commentary. Namaguru Minzukuhaya. I didn't receive the commentary, I didn't receive the lung of this. Lung or the commentary or lung on the Geshe Lamrimpa's the commentary, 11th part, I didn't receive. But 11th part, yes, I received, I think quite a few times, but Jabjakuna Lama Rinpoche, from whom he's only received extensive commentary with Chabutara. As I mentioned the other day, he's something, but he presents to the disciples there all the four sects. So there's a group of this Nyingma, there's a Kajju like this. He teaches like that. He's very learned, son of very learned. So he teaches because they're different disciples. So that, and I may receive from His Holiness, maybe also from other lamas. They learn the path to enlightenment. Скажу следующее, что я не получал отклик или комментарий на этот комментарий Geshe Lamrimpa к следующему пути пробуждения Атиши. Но передача на сам текст следующего пути пробуждения Атиши я, конечно, получал неоднократно. И прежде всего я получал его от святого Лама Rinpoche, о котором я вам уже рассказывал. Это тот лама, который, как мы знаем, передавал его святейшеству Далай-Ламе самую суть
в отличие от изображения аватара. Это был чрезвычайно ученый муж, чрезвычайно ученый лама, который преподавал свои учения ученикам всех 4 школ тибетского буддизма, Камень, Масак и Гелу. И я, кроме того, я получал передачу на пути пробуждения, также от его святейшества Лама и других лам. Namaguru Menzukovaya, that prostration to the Guru Mantra Shri. Then Kasure, Tuchen Jalse, Shenji Matuvi, Nidu Jonan Draw, Tuche, Chuni Bamakawa, Pawashe, Deshe Kunji, Nat, Jimin Dus. So what is saying is, who has generated the holy mind to liberate sentient beings, means us, including us, to liberate from samsara, you see, the transmigratory beings in the degenerate time. So, yeah. So that so like that. There happened Buddha Shaktu Setu Wosung, third one was Wosung. Then Buddha Shakyamuni Buddha is number 4 among the 1,000 Buddhas. Who descend in this world to liberate, to reveal Dharma, to show trouble deeds, reveal Dharma, and to us in this world, and bring us to enlightenment. Prayers from samsara bring us to Buddhahood. So, you see, there happened 3 other Buddhas. But you see, we are now, I think, before the human beings, majority of the human beings' age is 100 age. 100 years old, majority of the human beings before. But now less. Now so much less. So much less. I think I noticed that there's more in the West. Maybe the physical conditions are more in the West who are 100 years old, but much less in the East, India, Nepal, Tibet, much less. Tibet as well, much less. So I think, of course, physical conditions, maybe better physical conditions in the West. But I think that basically is the past life karma. Basically, past life karma. That's the basic answer is that. So the degenerate time, the 100 age time, the sentient beings in this world. So you see, not other Buddhas, well, kind of left out. The other Buddha choose the Buddha choose the easier time to work for sentient being, in this world, easier time. So the 100 age time is the current time. It's so difficult to subdue the mind. The sentient beings in this age. Now the 100 age is not 100 age. Now it's gone much shorter. In the world. So that includes us. So Buddha
So no other Buddhas, didn't become, to pray, to come to work for us, so kind of left out. So difficult to serve the mind. So then Buddha Shakyamuni Buddha will choose us 100 age time. 100 age time, there's current time, there's so much problem, so much difficulties, subdue the mind. So Buddha chose, made 500 prayers. Buddha made 500 prayers for us. So then the Tujin Galsishin who were left out, unable to be subdued by other powerful Bodhisattvas. Then that's why other Buddhas, they call Buddha, Shakyamuni Buddha, Pema white lotus. Praise Buddha. He chose a difficult time. They was with the sentient beings in difficult time, distant time, current time. So very difficult time that's left out by other Buddhas. So then Buddha Shakyamuni Buddha, he especially chose that to subdue to work for us. So then other Buddhas called white lotus, admired Buddha. The Shik Kunji Ngata Timitus. So highly admired by the gone to the bliss, all the gone to the bliss ones, means Buddhas. So to the Buddha, to the Shakyamuni Buddha, number 4, founder of the 4th Buddha Dharma in the world. So Jimmy them, why don't we respect, pay homage to Buddha? Oh, why not? Yeah, okay. Сначала, в самом начале текста выражается знаки почтения перед Манджушей. И далее говорится, тот, кто породил святой ум для освобождения живых существ, в том числе и нас с вами, в эти особые времена, во времена упадка. До Будды Шакьямуни, как мы знаем, Будда Шакьямуни был 4-й по счету, до Будды Шакьямуни были еще 3 Будд. И именно Будда Шакьямуни был тем, кто зашел в этот мир для того, чтобы освободить живых существ во времена упадка. Как мы знаем, Будда явил 13 деяний для того, чтобы привести других живых существ к дальнейшим состояниям Будды. Он выбрал это время, когда срок жизни живых существ стал равняться 100 годам. Сегодня на Западе, наверное, еще находятся люди, которые могут жить 100 лет, и их больше, чем в восточных странах. Возможно, это вызвано тем, что на Западе лучшие условия для проживания, но все-таки главное условие для продолжительной жизни – это предыдущая карма, выбранная нами прежде. Сейчас времена упадка, и срок жизни сокращается и дальше. Все меньше живых существ, все меньше людей, которые живут 100 лет. Другие Будды предпочитают не рождаться в такое время. Другие Будды выбирают для рождения времена полегче. Они считают, что это не самое лучшее время для того, чтобы осуществлять свои труды во благо живых существ. Потому что когда срок человеческой жизни равняется 100 годам, считается, что в такое время крайне сложно усмирить ум живых существ. А сейчас случилось так, что срок человеческой жизни стал еще меньше.
способны усмирить. Вот почему другие Будды называют Будду Шакьямуни белым лотосом, потому что он выбрал для себя совершенно особенное время для того, чтобы проявлять свою заботу о других, заботиться о тех, кого другие Будды забыли, кого другие Будды оставили без своего внимания. Вот почему все остальные Будды зовут Будду Шакьямуни белый лотос, они восхищаются им. Как в тексте сказано, что все ушедшие в блаженство, то есть все Будды, все просветленные существа восхищаются Буддой Шакьямуни, а скрывать это кармы в нашем мире. И если все обстоит именно так, то как же можем мы позволить себе не почитать Будду Шакьямуни? So it's very good. I want to tell everybody. Yes, Buddha coming in this world. It's no politics. Not politics, not worldly activities. It's only for Dharma. It's only to benefit sentient beings. To free sentient beings, that means include us to liberate from samsara, which continuation has no beginning. Which continuation has no beginning. And to end these oceans of suffering of the samsara, oceans of to end, and to bring us to Buddhahood, peerless happiness. So the Buddha descended this world, did 12 deeds. Descended from Trishita and the conception and birth and all that. Then the normal children in India. So like the Mongolia, they do this. Racing, yeah. So normal, like aspect, normal children. The marriage and you see the marriage, and then after that, then because they left home, then seeing the suffering, this sickness and death, and old age, sickness and death. You see, Buddha saw. So, showing that aspect. Showing the aspect, realize suffering, you see. They left home, and then you see, Khasa Chua Narendra, the Narendra River, he shaved hair by himself, and like that. And then, then the Katsura lived in the forest, and 6 years astrologer's life. Is the practice Dharma, meditation. 6 years lived astrologer's life. Then you see, show the aspect, because become so thin, and you see, so with no food and nothing, you see, the holy body becomes so thin, like that. You see. Then one day, farmer girl came
of the court to Buddha. Then after that, then you see, tomorrow morning, dawn time, going to become enlightened. Then this evening, dusk time, then the Maras attack, million Maras attack Buddha. So Buddha abiding in the loving kindness, never moved his holy body, just his holy mind in the loving kindness. The loving kindness subdued all the million Maras attacking him. All kinds of weapons throwing, thundering, lightning, but all kinds of weapons throwing. So everything became flower. That day was hit with Buddha, everything became flower. So that. So all the million Mara subdued by loving kindness. Never moved to his holy body, just mind abiding in loving kindness. On the next day, long time became enlightened. And then turned Dharma will. But it was 49 days, I think, something like that. Then Indra, Brahma, Indras, then they requested to turn Dharma will. Then turned Dharma will, then passed away. Show the impermanence death. Buddha showed the impermanence death. Passed away and sorrowless death. Buddha doesn't have death. But why he did that is because otherwise sentence may think, you see Buddha every day and Buddha is not precious. They don't get the feeling of Buddha is rare, precious. They don't think. And also that, and then you see the concept of permanence, while the life is impermanent, but the concept of permanent, wrong concept of permanence, then you see that's the main obstacle to practice Dharma, to learn Dharma. Also, to eliminate that not Buddha's, but ours, us sentient beings, to eliminate the concept of wrong concept of permanence, which doesn't allow to practice Dharma, to learn Dharma. So for that, Buddha show impermanent death, all like that. So that sentient beings realize Buddha is rare, and teachings are rare, to realize that. So then, after that, like that. So, revealing after I turn the three types of Dharma will. Beginning the Four Noble Truths as a Sannat, Sannat. Then the middle one, the Rajagiri, and then last one, Yangbachan. I don't know what's called in English. Yangbachan. So like that. What three types of Dharma wills according to different level of sentient being's mind. So what I'm saying is that all these 12 days, what the Buddha did in this world, is for you. We must think it's for me, for other sentient beings. No, it's a sentient being, yes, but it's for you, for me. Buddha did show the 12 days descended from Tushita, promised to come descend down. All that, you see, is for you. So Buddha came descend this world for you. We should think that. Relate to yourself. Но
он не зашел из души, был зачат, явил рождение, и далее предавался спортивным играм или борьбе. Вот Rinpoche сказал о том, как в Монголии, например, соревнуются в борьбе, вот, примерно этим же самым он занимался Буддой. Затем он явил женитьбу, затем, оставив царский дом, он увидел страдания, увидел болезнь, старость, смерть. Он явил людям это деяние, понимание страданий, понимание того, что в мире есть страдания. Затем он оставил родной дом, он резал волосы, потом на протяжении 6 лет он жил в лесу, жизнью аскета, предавался медитации и стал таким худым, его святое тело стало невероятно худым, поскольку он обходился без еды. И затем однажды крестьянка понесла ему лёгкость, простоквашу. Далее, в ночь перед просветлением, миллионы мар атаковали Будду, но его тело, его святой ум оставались недвижимыми, мары бросали в него оружие, но оружие на лету превращалось в цветы. И он сумел усмирить эти полчища мар, усмирил он их не оружием, но любящей добротой. А на другое утро он стал просветленным. 49 дней он ходил в молчании, а затем Индра и Брахма попросили его повернуть колесо учения, колесо Дхармы. И даровав учение на протяжении долгого времени, он затем явил непостоянство. Он показал, что Будда может идти из жизни, на самом деле Будда не умирает. Так зачем же тогда он явил смерть? Он ушел из жизни для того, чтобы люди осознали, что Будда – это огромная редкость и колоссальная драгоценность, потому что если бы Будда продолжил пребывать с людьми бок о бок на протяжении неизмеримо долгого времени, то люди подумали бы, что в состоянии Будды нет ничего особенного. Поэтому, для того, чтобы доказать людям, что состояние Будды – это редкость и драгоценность, он явил смерть. Кроме того, он видел, что у людей неправильное понимание постоянства. Они думают, что непостоянное постоянно, непостоянное постоянно. А если ты так цепляешься за постоянство, то тогда нет никакой возможности практиковать дхарму. И для того, чтобы осуществить эти две задачи, во-первых, доказать секретность и драгоценность Будды, состояние Будды, а во-вторых, избавить людей от неправильного понимания постоянства, Будда явил им непостоянство и смерть. Будда трижды поворачивал колесо учения, во время первого поворота колеса учения он даровал учение о 4 благородных истинах, затем он совершил еще 2 поворота колеса учения, второй был совершен в Раджгире, первый был совершен в Сарнатхе, и он давал соответствующие учения, отталкиваясь от уровня понимания, от уровня сознания своих учеников. Все эти многочисленные деяния Будда творил ради нас. Не просто ради каких-то абстрактных живых существ, но ради нас. Очень важно, чтобы мы помнили об этом и думали именно так, что Будда совершал все это для меня, что Будда пришел в этот мир для меня. So Buddha has already taught all the teachings. The less vehicle teaching, great vehicle teaching, sutra, and the great vehicle, the tantra. Buddha has taught. So, although from 12 days teaching, giving teaching is one. So that is for you. You must think Buddha has done from his side. From his side, what he has to do, he has done already. So from your side, when you need to learn, that's what you
we need to learn, and what you learn, practice. Practice what you can. Or even little what you learn, or then practice that. Or then is what you need. Будда уже преподал все свои учения. Он преподал учения, которые пошли в малую колесницу, в большую колесницу, все сутры Махаяны, тантры Махаяны, и в 12 деяний дарование учений – это одно из деяний, одно деяние. Так что все то, что было необходимо сделать со стороны Будды, уже сделано, он уже это совершил. Теперь дело за нами. Даже то малое, что нам удается постичь из дхармы, мы должны притворять на практике, мы должны применять. Теперь дело за нами. So Buddha collected merits after generated bodhicitta, collected merits for 3 countless great eons. 3 countless great eons. He collected merit. He made charity, his eyes, his limbs, numberless times. His body. So one time he made charity, his limbs, eyes, the main body is left. The main body then is in the garbage dump. Then made charity so many, thousand, 100,000, so many ants. Even the main body was left, made charity. So like that, not only in Nepal on the mountain made charity to the tiger. There's only one. Not only one, numberless. So 3 countless great eons, Buddha made charity, his life to the sentient beings, and then next thing the practice morality. We see for 3 countless great eons, some of that experience hardships, and then he practice patience for 3 countless great eons, and then he practice perseverance for 3 countless great eons, then he practice concentration for 3 countless, then wisdom, like that. So Bodhisattva's conduct. So then he completed the collecting merits of wisdom, merits of virtue. Then he achieved enlargement. He achieved Dharmakaya, Rupakaya, Buddha's holy body and holy mind. Dharmakaya, Rupakaya he achieved. All that is for you. Buddha did for you. So sentient beings says, but we should think only sentient beings. No. Buddha did for you. It includes each of us here. Buddha did for each of us here. All that. That's so important. For you. Buddha did for you. Будда накапливал заслуги на протяжении 3 предыдущих кальп, после того, как развил в себе бодхичитту. Как мы знаем, Будда жертвовал своими глазами, он даровал другим существам свои конечности, свое тело, и делал это не один раз, он делал это многократно. Его тело было даровано множеством, великому множеству муравьев. Мы все знаем историю о том, как Будда преподнес свое тело голодной тигрице, но это всего лишь одно из многочисленных подобных случаев, когда Будда жертвовал своей жизнью ради других живых существ. Вот так на протяжении 3 великих кальп он практиковал даяние, затем на протяжении 3 великих кальп он практиковал нравственность, претерпевал невероятные трудности, затем на протяжении 3 великих кальп он практиковал терпение, затем на протяжении 3 великих кальп он практиковал усердие, он практиковал медитацию на протяжении 3 великих кальп. И тем самым всей этой практикой он собрал все необходимые заслуги, добродетели и всю необходимую мудрость для того, чтобы затем обрести состояние Будды, для того, чтобы обрести Рупакаю и Кармакаю, святые тело и ум Будды. И все это Будда сделал для нас
с вами. Наверное, не стоит думать так, Будда сделал это ради блага всех живых существ. Очень важно понимать, что в число всех тех живых существ входим и мы с вами. То есть, другими словами, Будда сделал это для каждого из нас. Очень важно об этом помнить, очень важно об этом размышлять. So then Buddha achieved, after completing the two types of marriage, they achieved Buddhahood, the Dhammakaya, Rupakaya, they achieved. So that's for you. All that, you see, done, Buddha did for you. All that. So that's very important to relate to you, to yourself. Then it says, Tese tuwa mipum zambayang, shinda chimbo luju tangme so, chudi kanji Lama nun, ela chug polo kweches. So the disciples of Buddha, so hard disciples of Buddha, then Maitreya Buddha and the Manjushri. And then you see from where the lineage of the the extension is the teaching, the Maitreya Buddha, then the profundity, teachings of profundity, then to Nagarjuna, and then Asanga, great career, Nagarjuna, Asanga, so forth. So all those pundits, from Nalanda. Chute Kanji Lama, so all those, so all those pundits, from where the lineage of this teaching came, then Ela Chug Pollock, which I respect, I make offering. You see, Ela Chug Pollock, supreme limbs. So head is the head is the supreme one. You see, without head, then so the head is the among the limbs. Head is the best one, supreme one. Pola means your crown of the head. Then respectfully make offering. You pay homage to them, the lineage, all the lineage lamas of the teaching. Okay. Завершив два накопления, Будда обрел состояние Будды и обрел тело и ум Будды, Рупакаю и Дхармакаю, и все это он сделал ради вас. Очень важно помнить об этом, говорить себе о том, что Будда сделал это для нас. Очень важно соотносить эти деяния Будды с самим собой. И далее в тексте говорится, сердечные ученики Будды Майтрея и Манджушри, это, соответственно, те, от кого берут начало две линии. Линия обширных деяний, которая берет начало от Майтреи, и линия глубокого воззрения, которая берет начало от Манджушри. Далее перечисляются великие колесничие, Нагарджуна и Асанга, и говорится и так далее. То есть имеется в виду все пандиты, которые даровали нам свои учения. И далее в тексте сказано, что я склоняю наилучшую, наивысшую часть своего тела, и, как мы понимаем, речь идет о нашей голове, да? То есть говорится, что я склоняю наилучшую часть своего тела, голову или макушку головы перед ними. Тучакела шере леонве, сабде чуа нани чочиду, диве ngaje tukje mamede, chua adishate ine dus. Now that's paying homage to Lama Adisha. Tupcho said the Surya Maidwan, that's Buddha. Kailash is the Mount Kailash
Probably, I think this use example, the water coming from Mount Kailash, and then they goes to India, River Ganga, and all that. You see, so I think use example Mount Kailash, the Buddha, so where the water came. So from Buddha, like that, then subject churnami. So the water of two types of water of the teachings, the profound and extensive teachings. Then came from Buddha, then integrated church, integrated into one. To one is lineage reached to the Cho Adisha, the crown ornament of the 500 Pandits, Nalanda. So, called also Mamenze, Hayaba Lama Adisha. To the Lama Adisha, from the heart I pay homage. From the Geshe-la Rinpoche saying that. Далее выражаются знаки почтения Атише, и говорится, здесь в качестве примера приводится вода, в гора Кайлаша говорится, что вода, которая снисходит с горы Кайлаша, она затем течет вниз, в долины, и она питает различные реки, например, реку Ганг в Индии. Подобным образом от Будды берет начало два вида потоков. Линия обширных деяний и линия глубокого воззрения. И эти две линии, они объединяются в общий поток, единый поток, и сходятся в Атише. То есть оба этих потока попадают в Атише, которого автор текста называет верховным украшением 500 пандит. И автор пишет, что от всего сердца я возношу вам Атише знаки почтения. I think this maybe, I'm not sure, but I think it's present in Lama Tsongkhapa, I think. Jawa Tangla, Jawa Tangtsungbar, Jawa Nyetan, Jasab Ji Ngashin. Jasa Chuji, Jawa Zabatin, Jawa Niba, Reveting Du. So what it's saying is, like the Buddha, victorious one like the Buddha, who is similar to the Buddha. I think it is Lama Tsongkhapa, I think, who is similar to the Buddha during the Buddha's teaching. Towards the Buddha's teaching, yeah. It is praised by Buddha himself and substitute of Buddha, regent of Buddha, praised. And that's true, and during the action of Buddhas, the manner of the Bodhisattva. During the action of Buddha in the manner of Bodhisattva. Jnana, revealing this from the very heart, from bone, from very heart to the bone, then I pay homage to second Buddha. That thing is Lama Tsongkhapa, I think. О нем говорится, что он подобен Будде, говорится, что он воспаляем самим Буддой, говорится, что он наместник или регент Будды, что он проявляет себя как Бодхисаттва, и говорится, что я преклоняюсь перед ним. Then it says, during Spe Nyangam Tangchentu, Chambi Nyamta Dala Tabelam, Shishin Tonte Lama Dinamji, Gudin Trense, Tebe Pulung Ye. What it's saying is during Spe Nyangam Tangchentu, and in the great
in the ground, in the great ground, like a kind of like a desert, like a desert. Great tangchen, great ground, like desert. You see the thing, Nyam, like that is terrifying, samsaric, terrifying samsara, terrifying, and Nyam's suffering. So much suffering as a, samsara. That I who's wandering, pitiful I who has been wandering, not just wandering from beginningless rebirth, in that most terrifying suffering, samsara. Then showing me path to liberation, exactly by these lamas. If I remember the kindness of these lamas, that means the lineage lamas of this teaching, then it moves my mind. It rises devotion, and it makes rise the hairs from the pores, to rise, to move, as devotion rises, even the hairs from pores rise up. 동아 용도 남지 루직도 진행고 고름 당해서 만나 사바도 dombe 부증 산절는 거 좀 예와 차스. Pastor Sanskrit. На земле ужасающих, встречных страданий, я скиталец, бедняга-скиталец, блуждаюсь в изначальных времен, и прошу тебя, яви мне путь к пробуждению, в точности, как наставляли Ламы линии. И если я припомню наставление Лам линии, то я испытаю огромное волнение. От той бедности, которую я почувствую, волоски встанут дыбом на моей коже. Такую бедность я буду чувствовать. Then, here I'm going to explain clarify the 11th path to enlightenment, that which is the complete teachings of Sutta Tantra integrated in the path, integrated into one path. Imminent scripture clarifying, teaching, showing the essence of the path and the graduate of the path and the numbers of the path without mistaking clearly. So this 11th path to enlightenment, I'm going to clarify here. Thanks. Текст, следующий на пути к пробуждению. Учение, которое содержит в себе полное объяснение сутры и тантры, где все учения сутры и тантры сведены в общий единый путь. Это учение, которое является собой суть всех путей, бесчетных путей. Я объясню его очень ясно.
So here, all contains all the importance of vital points, importance of all the teaching of Buddha. And second, traditional Lamsol, traditional the great carrier Nagarjuna and Asanga. And third, Kandinga Jew, Sanje Sadrebe, Jew Chukachol, the religion that sublime being, that fortunate, should translate this way. Fortunate being, fortunate capable being, to go to enlightenment. To go to enlightenment, fortunate capable being, how to go to enlightenment? How to go to enlightenment? So the religion of the sublime and capable being. В этом тексте представлены все важные моменты учения Будды. Это первое. Второе, здесь представлены важные моменты учения двух великих действующих, то есть Нагарджуны и Асанги. И третье, представлена религия наивысших существ, удачливых, умелых существ, изложение пути к пробуждению. Объясняется, как следовать по пути к пробуждению. The next one, outline. Lama, the path to enlightenment, was well known. This which contains without missing the whole graduate path to enlightenment by the by the three capable beings: lower capable being, middle capable being, higher capable being. So here, Kalshepa shows this is what teaching going to explain. Oh, sorry, this is the introduction. Then comes maybe some things I don't go leave. So then comes limited path to enlightenment words and root words. Следующее дело, следующий на пути к пробуждению, это известный текст, который в краткой форме излагает весь постепенный путь к пробуждению, объясняя учение для творческого личности, низшей, средней и высшей. И это то, что я далее объясню. Возможно, я не буду останавливаться на этих моментах подробно. Далее мы можем перейти, собственно, к следующему пути к пробуждению. Stop. And
the purpose of taking the Vajrasattva initiation is about purification, as we all know. But you see, the Lama Tsongkhapa asked to Manjushri, his guru Manjushri, and what is the quick way to actualize the Lamrim realization and get the path to enlightenment? So, Manjushri explained that you see, gave this answer. This is very important to understand. So, you see, purify the obstacles. Purify the obstacles. So to purify the obscuration, the obscurations, what hinders the realization, understanding Dharma and realizing Dharma, that path to enlightenment, or then to achieve enlightenment, all that, and then you see the obscuration, negative karma, it hinders. You see, so when the sky is obscured by fog, then you see, you can't see black fog, then you can't see stars, you can't see moon or sun, anything. So like that. If the mirror is covered by dust, you can't give reflection. All of that. So can't get realization of the path to enlightenment. So need to purify that. That Manjushri. The Manjushri is the manifestation of all the Buddha's wisdom. And then you see such as the Vajrasattva is very common. Now, of course, there are many things for purification, but Vajrasattva is very common. The practice of Vajrasattva, you see, the other thing is collect merit. The necessary condition, you need the necessary condition to actualize the realization, path to enlightenment. You see? So you need to collect the necessary condition, merits. So such as mental offering. There are many other things, but the mental is common one that mentioned, mental offering. And then you see then third, you need to receive blessings of the Guru in your heart to generate realization of the path to enlightenment. So therefore you need one pointedly request the Guru. So you see, by looking totally, by looking at it, one is with Buddha. That is Buddha. So totally you need to request, keep on request. Then actual body of the practice is then meditating on the Lamrim, the gradual path to enlightenment. That's the actual body of the practice. So that is the, and you see, and of course, as I mentioned, the motivation. So this is not just only yourself. You see, not only yourself. I mean yourself. How much suffering? Even you achieve liberation from samsara, yourself alone is nothing. Then numberless helplings, hunger goes, numberless animals, numberless human beings, numberless surabhi, numberless suffering, you see. From beginningless birth, there's no beginning. When the suffering starts, then you see, if they don't read Dharma, don't get to practice Dharma, don't get to actualize ultimate wisdom, realizing emptiness, you see, then they will have to
directly, ultimate wisdom directly perceiving. If it doesn't happen, then they cannot remove cannot cease the cause of suffering, cause of samsara suffering, the deluding karma, so they cannot be free from oceans of suffering, like, for example, the cause of rebirth, suffering of birth, suffering of sickness, suffering of old age, suffering of death, and then goes the second suffering, all the samsara pleasure, which is nature of suffering of change, and then those two sufferings come from pervasive compounding suffering. So like this, so much suffering. The desired realm beings, all the suffering. The former realm beings suffer. They don't have suffering pain, but suffering change and pervasive compound suffering. Formless realm, then you see they don't have two other suffering, but they have a third suffering, pervasive compound suffering. However, totally under the control of karma delusion, like this, while they're there, not forever, while they're there. Oh, so then you see, and then to free them from oceans of samsara suffering, all the sentient beings, and samsara beings, and not only that, and to bring to a pure happiness, a Buddhahood, by yourself. Then you need to achieve enlightenment first, and then for that you need to exercise path. Therefore you need to purify the defilement. Now this is the reason. Now this is to purify not just your own happiness, purifies for everybody, benefit to every sentient being that you see in the road, insects, ants, birds, dogs, people, wherever you go, and for everyone. There is nobody left, no one ant left, no one maggot left out, no one mosquito is left out. So everyone, to benefit to everyone. So now let's take Vajrasattva initiation. Okay. Теперь, что касается посвящения манджури, не слышно? Теперь что касается Vajrasattva, практика Vajrasattva – это очистительная практика. И Лама Дзангпа как-то спросил Манджуши, как наилучшим образом осуществить ламрим, постепенный путь к пробуждению. И Манджуши объяснил ему, что для того, чтобы полностью осуществить постепенный путь к пробуждению, очень важно очищать препятствия, устранять загрязнение, завесы, негативную карму, все то, что мешает нам понять путь к пробуждению, осуществить путь к пробуждению и, собственно, достичь состояния Будды. Если небо затянуто туманом, то невозможно видеть звезды, невозможно видеть солнце. Если зеркало покрыто пылью, то в нем не видно отражения. Точно так же и нам необходимо устранить загрязнение, необходимо устранить завесы с нашего ума. Манджуши, как мы знаем, это проявление мудрости всех Будд, такой ответ он дал.
Конечно, практики Vajrasattva, пожалуй, самые распространенные практики среди очистительных, но помимо этой практики существует и множество других. Кроме очищения, для того, чтобы полностью осуществить путь к пробуждению, необходимо также совершать накопление заслуг. И существует множество методов накопления заслуг. Один из них, например, тоже довольно распространенный, это подношение мангала. И третье, что необходимо по словам Манджушри, это сделать так, чтобы благословение гуру проникло нам в самое сердце. Для того, чтобы это произошло, необходимо с направленной преданностью обращаться к гуру с такой просьбой и осознавая при этом, что наш гуру не отличен от Будды. И, конечно, нужно также собственно осуществлять практику, и основное содержание нашей практики – это и есть ламрим. Также важно не забывать о мотивации. И мотивация здесь такая, что мы должны думать не только о себе, но думать о других живых существах, которые страдают в самсаре, и желать им освобождения от самсары. Мы не должны никого оставлять вне поля своего зрения, вне своего внимания. Мы должны думать о том, что существует бесчетное множество разных живых существ, бесчетное число обитателей ада, бесчетное множество голодных духов, бесчетное множество животных, и они страдают как в сансаре с безначальных времен. И если они не встретятся с дхармой, если они не смогут напрямую реализовать, постичь пустоту, то если они не смогут развить свою бодхичитту, то они, если они не смогут избавиться от страданий, если они не смогут осознать, что источник страданий – это омрачение и карма, то они так будут встречаться с страданием рождения, страданием болезни, страданием смерти, страданием от перемен, страданием и с основой всех этих страданий, синхронизирующих страданием от обусловленности. И со всеми этими страданиями мира желаний, со страданиями мира форм, пусть в мире форм нет очевидных видов страданий, но там есть два других вида страданий, страдания от перемен, синхронизирующие страдания от обусловленности. В мире без форм существует только третий вид страданий, синхронизирующие страдания от обусловленности, но тем не менее существа, обитающие там, они находятся под контролем кармы. И вот мы должны желать освободить их всех от страданий, привести их всех к состоянию Будды. И нужно думать о том, что осуществить все это должен я. Я сам смогу привести всех этих живых существ к состоянию Будды. А для того, чтобы суметь это сделать, я должен полностью очистить свой ум. И я должен сделать это не ради себя, но ради всех, ради каждого насекомого, каждой собаки, каждой птицы, каждого человека. А таких живых существ огромное множество. И я не должен оставлять вне своего внимания даже одного единственного червячка или одного единственного комара. И вот для того, чтобы реализовать все эти задачи, мне и понадобится практика Vajrasattva. Then please, I'm not going to much, but the next one I'm going to mention, very important, don't forget. Don't forget, and you must understand. Then you know purpose of Vajrasattva practice. So like this. Whatever negative karma we collect today with the body, spirit, mind, it becomes double next day. It becomes double next day. Jabja Chutin, which said one guru from whom I received many teachings, Jabja Chutin, which and I think he said, I think no, my memory is so bad. I think
Yeah, I think maybe my memory is so bad. So what rises, I think 4 times, something like that. It becomes double the next day. Whatever negative karma we collect today, it increases tomorrow, becomes double. Then next day becomes, if it's 4, then becomes 8. Wow, then the it increases as the day goes, heavier. Even though negative karma is very small, today what we collect is small negative, but by increasing double tomorrow and then triple what next, then you see by the time when you die, then become like the number of the atoms of the mountain. One atom increase day by day, so it become like a huge mountain. When you die, so then you see, then your life becomes so heavy. Then go to lower realm and the hell realm, and therefore many eons you have experienced the result of suffering. All like that. So it is said, Kebe Digba Chung Che. Lumbe Digba Chang Chung. I'm going to say, Lumbe Digba Kebe Digba Chung Che. Kebe Digba Chang Chung. Kebe Digba Chang Chung. Lumbe Digba Chung Che. Oh, you have to know that. Means wise ones, they know the Vajrasattva practice. You can purify. So, even the karma, when the negative karma is created, even though it's very heavy, but they can practice the Vajrasattva. So, makes very, becomes less and less negative karma. But the foolish ones don't know there's a practice of Vajrasattva to purify. So, even though negative karma, what they created is so small, but they don't know Vajrasattva practice, there's a practice to purify. For example, Western science. Western scientist, you see, Western scientists got degree from Harvard University, Cambridge University, or Western scientists were top, science. But you see, I'm talking about not those who are not learned Buddhism, not who haven't learned Buddhism. I'm talking about that. See, they don't know. So general Western scientists, you see. So you see, even though when the Krishna is so, but day by day increasing, it becomes so heavy. As the year goes, so heavy when they die, like mountains, so like atom increase the mountain, become mountain, like that. So you see, because they don't know, the foolish ones do not know there's a Vajrasattva practice to purify the mind. That, you see, so like that. Kebe Digba Cheang Chung. Lube Digba Chung Yang Che. So what happens if you recite 21 Vajrasattva, the 100 syllable, today 21, before the next day happens, if you recite, then your negative karma with the body, speech, mind, whatever collect today, does not increase, does not become double next day. So important. Then, by the time tomorrow, it doesn't become
negative karma, triple the third day. So the Vajrasattva practice is even 21. So short one, long one, 100 silver, 21. But the short one, those who can't understand long one, but should try. But you can't understand Vajrasattva Hung, the short one. Vajrasattva, my guru, chapter Rinpoche, his own Lama Jenang Tutu. I wrote, asked Rinpoche, and Rinpoche said, Vajrasattva Hung is better. So, if you recite that, you should, Rinpoche said, you should recite 28 times to stop negative karma increasing tomorrow. Okay? So important. So, in the life, you see, even you don't know much practice, you don't know much Dharma, you don't know much practice, you don't know. But if you do Vajrasattva, you see, either the short one or long one, 21 times, at least to be able to stop your negative karma, today's negative karma, increasing double, becoming tomorrow, you see. So to stop that long one, 21 times, short one, if you're going to say short one, then 28 times. That's what Rinpoche said, advice. And so, even you don't have many practice, but you do Vajrasattva before the next day, or then your karma, your negative karma collected every day with the body, spirit, mind, or you die, then become so thin, become so little. Oh, like that, you see. Great advantage, so great meaning, the purpose of doing Vajrasattva, okay? Even you don't know much other practice. Вот что важно знать. Обязательная карма, которую вы накапливаете своим телом, речью и умом, если ее не очистить, на другой день она приумножится в 2 раза, то есть она удвоится. Гето. Об этом говорил необычный Rinpoche, которого я получил в множестве учений. Моя память плоха, что-то припомнить дословно, но я помню, как было сказано, что негативная карма, если ее не очистить, на завтрашний день она умножается в 2 раза. Потом на другой день она приумножается в 4 раза, затем в 8. И вот так с каждым днем негативная карма становится все тяжелее и тяжелее. И если сегодня вы совершили какое-то малое негативное и благое деяние, то постепенно эта обязательная карма с каждым днем будет приумножаться, она будет расти в 2-3 раза и дальше, и в конечном итоге она станет огромной, как в горе. И к дню вашего ухода из жизни, к дню смерти, ваша жизнь будет крайне отягощена тяжелой кармой, и может случиться так, что вы попадете в ад, где вас ждут чрезвычайные огромные страдания. Поэтому в одном тексте говорится, что это известная цитата, что мудрые знают практики Vajrasattva, и поэтому, хотя у них может быть тяжелая карма, но в силу того, что им известна практика Vajrasattva, они выполняют эту практику, и их негативная карма постепенно ослабевает, становится чрезвычайно маленькой, чрезвычайно тонкой. В отличие от этого мудрецы, они не знают практики Vajrasattva, и пусть сегодня их негативная карма мала, в силу того, что они не знают практики Vajrasattva, то к дню смерти их негативная карма может настолько сильно приумножиться, что станет огромной, как гора. И все это потому, что там не известна практика Vajrasattva. И когда мы говорим о буддистах, то сюда могут относиться люди, которые не знают буддийской кармы. Потому что, например, сегодня на Западе может быть много ученых мужей, которые, может быть, закончили Кембридж, Гарвард, постигли всевозможные внешние науки, но они не знакомы с кармой. И поэтому, хоть они и ученые мужи, они не знают, каким образом очистить свою негативную карму, как остановить ее от приумножения. И
если вы, вот что важно знать, если вы способны начитать 21 раз мантру Ваджрасаттвы, 100 слоговую мантру Ваджрасаттвы, будь то полную ее форму, длинную или короткую, до наступления следующего дня, то та негативная карма, которая была накоплена вами в течение нынешнего дня, она не множится в 2 раза, и, соответственно, в дальнейшем она не будет расти в 3 раза и так далее. И при этом не столь важно, какую именно мантру читать, короткую форму или длинную форму. Например, есть короткая форма Vajrasattva или есть еще вариант Vajrasattva, и я спрашивала об этом своего учителя, младшего наставника его святейшества Rinpoche, и он говорил, что лучше начитывать Vajrasattva. И в том случае, если вы не способны читать длинную мантру, хотя, конечно, было бы лучше, если бы вы попробовали все-таки начитывать длинную форму мантры Vajrasattva, но если вы все-таки будете читать короткую, то Rinpoche рекомендовал делать 28 раз. То есть, если длинную форму, то 21 раз, если короткую, то 28 раз. И если вы это сможете читать, то тогда знаете, что ваша негативная карма, которая накапливается за данный день, она не будет приумножаться. И постепенно, день за днем, если вы ежедневно будете выполнять свою практику, ваша негативная карма будет уменьшаться, и может так случиться, что ко дню вашей смерти она станет совсем маленькой, совсем крошечной. И то, что я сейчас сказал, крайне важно знать. That would apply the 100 syllable Vajrasattva Samaya. Then at the end, sometimes there's instead of hum, it will apply the same thing. Better to say hum at the end than ah. То же самое касается и длинной слоговой мантры. Иногда вместо хум произносят а на конце, но здесь тот же совет можно дать. Все-таки, если можно, лучше читать хум в конце. So you can during the gag tour, the giving dharma to the interferer to grant to receive Jenang, then you can mention the compassion to the sentient beings, or the mention if you can mention on the emptiness only Tongwa Ni. So whatever you do.